Thealight নাট্যোৎসব 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 মিলেছি মোরা মিলবো মোরা একসাথে হাতে হাতে রেখে প্রত্যয়ী বুকে শৃঙ্খল ভাঙি রোজ রাতে মিলেছি মোরা মিলবো মোরা একসাথে হাতে হাত রেখে প্রত্যয়ী বুকে শৃঙ্খল ভাঙি রোজ রাতে Thealight নাট্যোৎসব Thealight নাট্যোৎসব Thealight নাট্যোৎসব Thealight নাট্যোৎসব 13th Thealight Drama Festival from 23rd to 27th March 2022. Shankar Datta Gupta Stage, Nazrul Sadan, Mathapanga, Coach Bihar. Financially assisted by Ministry of Culture, Government of India, with technical support Guillotine Mathapanga. A total of 8 plays were performed in 5 days in this drama festival. Also, one of the features of the theatre festival was an impressive display based on the subject 150 years of Bengal's professional theatre halls. কত স্বপ্নের জাল বুনে দিনের প্রহর গুনে গুনে হাসি অভিমান ভুলে উঠছি দুলে প্রতিদিন কত স্বপ্ন দেখি আর গাই দিন বদলের গান ভেদাভেদ ভুলে Along with the drama, there were seminars in this drama festival based on the subject theatre in the eyes of state. Also, there were rally walks for drama songs, and brainstorming sessions on World Drama Day. মোরা একসাথে হাতে হাতে রেখে প্রত্যয়ী বুকে শৃঙ্খল ভাঙি রোজ রাতে This festival was inaugurated by Dr. Haimanti Chattopadhyay, the Honorable Member Secretary of West Bengal State Academy Dance, Drama, Music and Visual Arts, Rabindra Bharati University, Kolkata. The chief guest's seat was ornamented by Mr. Saumen Chakraborty, the president of Mathapanga Guillotine, and with them Mr. Sautindra Krishna Dev, the president of Thealight, and Mr. Atanu Sarkar, actor and the director of Thealight, and the member of Advisory Council of West Bengal Natya Academy were also present on the inaugural stage. অতনুর প্রথম কাজ থেকেই প্রায় অতনুকে দেখছি আস্তে আস্তে কি করে তার পশ্চিমবাংলা জুড়ে বিভিন্ন থিয়েটারের দলের সঙ্গে কাজ করছে এবং বিভিন্ন থিয়েটার দলের হাত ধরে বেশ অভিভাবক হয়ে উঠেছে, সেটা দেখতে পাই, ভালো লাগে। অতনুকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অনেক আরো ভালো কাজ করুক, অনেক ভালোবাসা। শম্পাও অসাধারণ অভিনেত্রী,
শম্পাকেও আমার অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। আর থিয়েলাইটের সমস্ত দর্শক যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন তাদের আমার শ্রদ্ধা। থিয়েলাইটের কর্মী বন্ধুদের সকলকে, আমার নাট্যকর্মী বন্ধুদের আমার ভালোবাসা, আমার শুভেচ্ছা জানাই। আর যারা এই থিয়েলাইটের সঙ্গে একই সঙ্গে তাদের সহায়তা করছেন, গিলোটিনের সমস্ত নাট্যকর্মী বন্ধু, তাদের আমার শ্রদ্ধা, আমার ভালোবাসা, শুভেচ্ছা জানাই। সেই সময়ের সাক্ষী যেন সেই গিলোটিন থাকে, এই আমার আশাও রইল তাদের কাছে। আসলে থিয়েলাইটের এই জার্নির মধ্যে নানান রকম মানে যাকে বলে পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক কাজ তারা করেছেন বিভিন্ন স্পেসে, বিভিন্ন জায়গায়। এবং আজকেও এখানেও একটা প্রযোজনা তারা করবেন, আজকে নয় শেষের দিকে তারা একটা প্রযোজনা করবেন। আজকে কমলি কথা খর্দা নাট্যজনের তারা প্রযোজনা এখানে করবেন, মঞ্চস্থ করবেন। তাদের প্রযোজনা, তাদেরও আমার প্রাণ ভরা শুভেচ্ছা রইল তাদের জন্যে। আমরা সকলেই আজকে নাটক দেখব, উপভোগ করব। আর একটা কথা বলার খুব জরুরি, যে কথাটা হয়তো এবং আমাদের বলতেই হবে, সেটা হলো সময়টা বড় নির্মম, বড্ড নিষ্ঠুর। ভালোবাসার সময় এটা কাউকে বোধহয় নয়, মানে ভালোবাসার সম্পর্কগুলো বোধহয় এখন ভীষণভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। মানুষ আজকে বলছিলেন, অতনু বসে বলছিল, দাদা বলছিলেন যে শঙ্কর দত্তগুপ্ত উনি এই মঞ্চেই তার বক্তব্য রাখতে রাখতেই চলে গেছেন এই পৃথিবী ছেড়ে। এই মঞ্চের মানুষ তো মঞ্চেই চলে গেছেন। আর সেই কথাগুলো অতনু বলছিল যে মনে করতে চাই না, কারণ ওটা একটা মনে হয় যেন আমাদের কাছে একটা খারাপ একটা স্মৃতি, একটা দুর্ঘটনার মতো। সত্যি এই যে ভালোবাসাগুলো বেঁচে থাকে থিয়েটারের মঞ্চেই বেঁচে থাকে, সম্পর্কগুলো থিয়েটারের হাত ধরে অনেক সুদৃঢ় হয়। কাজে থিয়েটারের দর্শকগণ থিয়েটারের সঙ্গে থাকুন। নিজের যে এই সময়ের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা, যে হিংস্রতা, তাকে কিন্তু কাটিয়ে দিতে পারে এই থিয়েটারের মঞ্চই। থিয়েটারের সঙ্গে আমি সকলকে বলবো যে নিজেদের বাড়ির ছেলে মেয়েদেরও থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত করুন। দেখুন একটা অন্যরকম মনন, একটা চিন্তাশীল, একটা রুচিশীল জীবন ভাবনা তাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে তাই সেটা আরোপিত হবে। কারণ থিয়েটার হয়তো আমরা চোখে দেখতে পাই না, যে ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছে, বোমা নিয়ে মারছে, ছুটছে, হয়তো আমরা দেখতে পাই না চোখে, কিন্তু থিয়েটার একটা খুব শক্তিশালী অস্ত্র, খুব ধারালো অস্ত্র, যা মানুষের চোখে চোখ রেখে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে সে ঠিক লড়াই করে জীবনটা কি সেটা বুঝতে শেখায় মানুষকে, মানুষের মধ্যে সম্পর্কগুলোকে আরো সুদৃঢ় করে। যখন একটা থিয়েটারের দল নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে, নানান অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তাদের সেই মানে মহলা কক্ষ থেকে একটা নাটকের উৎসব বা নাটকের প্রযোজনার মধ্যে যায়, তার মধ্যে অনেক লড়াই থাকে, কিন্তু সেটা একত্রিতভাবেই তারা করে। কাজে সেই সংঘবদ্ধ যে প্রয়াস, সেটা শিখতে আপনাদের ছেলে মেয়েদের আমি বলবো, বাড়ির ছোটদের বড়দের সকলকেই বলবো, থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন, থিয়েটারের বন্ধু হয়ে উঠুন। সকলে ভালো থাকবেন। এই কদিন নাটক দেখুন, অনেকগুলো দল তাদের নাটক প্রযোজনা করবেন, তারাও খুব কষ্ট করে নাটক প্রযোজনা করবেন এবং একটা এত বড় আয়োজন সেটাও সফল হয়ে উঠবে আপনাদের হাত ধরেই। সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার। The Acrid and Gate of 13th Thealight Drama Festival. Members of Thealight decorated this gate and Acrid in a fancy folk costume for these 5 days. According to the tradition of folk manner, this outdoor arch of festival was made of bamboo, hand fan made of palm leaves, hurricane cloth and jute cloth. Bengal's professional theatre halls. From
1872 to 2022. Many memories have been lost in the passage of 150 years. The interior and exterior of the theater has become dilapidated. If we proceed from the earliest beginning of Bengali drama, from the time of Lebedev in 1795, then the tradition of Bengali theater, one by one: Star Theater, Bishorupa Theater, Rangmahal, Bijan Theater, Sarkarina, Rangona Theater, Kashi Vishwanath Mancha, Pratap Memorial Hall, Chalda Railway Institute Mansion, Minerva Theater, etc. The ruins of many more theater halls which are in front of us. This event is to bring back some of the beauty of its history to the theater people of Bengal. Can be called a Thealight's tribute. 150 years of professional theater in Bengal through this topic. Theater halls in Bengal have been destroyed by fire several times. Again, they were brought back by Bengal's theater lover patrons and appreciative audience. This Minerva Theater has burned several times. Star Theater has burned several times. Again, revived in a new form and opened their closed doors to the audience. Besides the exterior of this drama festival, the interior walls of the theater hall, Nazirul Sadan, was also well decorated, keeping the folk materials in front: clay, bamboo, cloth, paper, hurricane, and of course palm leaf fans have been used in this festival, where the interior section of the theater hall was decorated with those materials. The opening play of the opening evening of 13th Thealight Drama Festival was Komli Katha, performed by Chagda Natyojon, one of the eternal folk form of Bengal is Alkap. The story of this play was developed sheltering that Alkap of Murshidabad. Under the direction of Rahul Dev Ghosh, Komli Katha was performed by the artist of Natyojon Chagda. At the end of the play, Dr. Haimanti Chattopadhyay, the inaugurator of the festival, handed over the wreath and the memento of Thealight Drama Festival to the artists of Chagda Natyojon. The second day, 24th March, started around evening with a brainstorming session. The topic of this discussion was theater in the eyes of the state.
The main speakers were teacher, essayist, and editor of a little magazine, Mr. Sanjay Saha, and Dr. Haimanti Chattopadhyay. The Honorable Member Secretary of West Bengal State Academy Dance, Drama, Music and Visual Arts. The wreath and the memento of Thealight Drama Festival was handed over to Honorable Speaker Mr. Sanjay Saha by Mr. Samson Mathur Chakraborty, the Honorable Member of Thealight. This discussion meeting was not only controlled by these two speakers. After the speech of the two speakers, the audience of the day participated in it. This discussion session culminates in a question-answer session which nurtures the new generation of future theatre. Along with wanting to understand how the state sees the theatre, it should also be understood how the theatre sees the state. But before making this criticism of the state, the theatre has to self-criticize and understand how it sees itself. That is, theatre itself in the eyes of the theatre. Or more succinctly, I am in my own eyes. No doubt, the discussion reached a great conclusion. প্রথম পয়েন্টে আমি বলেছিলাম সার্বভৌমিকতা, সভারেনিটি। এই সভারেনিটি বা সার্বভৌমিকতা এটা মানেই কিন্তু এক ধরনের একটা ইন্টিগ্রেটেড থাকবার চেষ্টা, এবং এই ইন্টিগ্রেটেড থাকবার যখনই চেষ্টা হচ্ছে তখনই সেই রাষ্ট্র সেই পরিকাঠামোতে দাঁড়িয়ে একটা বিশ্বাস আমাদের কাছে সবসময় ঝুলিয়ে রাখছে যে তোমার দেশই সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমার জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং অন্য জাতি বা অন্য দেশকে খারাপ করতে পারলেই কোথায় যেন একটা পুরস্কারের ললিপপ ঝোলানো থাকছে আমাদের সম্মুখে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিন্তু এটাকে প্রশ্রয় দেয় বা লালন করে যে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার যেটা মনে হয় সেটা বলছি আমি, আপনারা দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন, আমার মনে হয়, এবং সেটা না করলেই সে দেশদ্রোহী। আজকে আমাদের কারো সৎসাহস নেই পাকিস্তানের কিছু ভালোকে ভালো বলবার, কেননা তাহলে কিন্তু দেশদ্রোহিতার তকমা লেগে যেতে পারে আপনার গায়ে। শোয়েব আখতার যত ভালো গড়ই করুক আপনি তার প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে পারবেন না কোথাও। ব্যক্তিগতভাবে আপনার তো পাকিস্তানের কোনো গল্পকারকে ভালো লাগতেই পারে। সাদাত হাসান মান্টো আমার প্রিয় গল্পকার, কিন্তু এটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমিও দেশদ্রোহীর তকমায় পড়ে যেতে পারি, কেননা রাষ্ট্র আমাকে সেই প্রথম সংজ্ঞাই বলেছে তার সার্বভৌমত্ব তাদের বিপন্ন হতে পারে। রাষ্ট্রটা তো একটা স্পর্শকাতর বিষয়। এই জন্য কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকরা অনেকেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলবার কথা বলেছেন, আদি সাম্যবাদী ব্যবস্থার কথা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর অনেক জায়গায় তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আর রাষ্ট্র সরকার খুব গাল ভরা কথায় কিছু বলা হয় যে গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, এটসেট্রা এন্ড এটসেট্রা, কিন্তু আলটিমেটলি কি দাঁড়ায় গভর্নমেন্ট অফ দ্য পার্টি, ফর দ্য পার্টি এন্ড বাই দ্য পার্টি। এক শিল্পী আর এক শিল্প মাধ্যমকে কোথাও জাগরুক করার যে দায়িত্ব সেটা তিনি বহন করলেন এবং এই আলোচনাকে সমৃদ্ধ করলেন আগামী আলোচনার জন্য। আসলে একটা কথা আমাদের কাছে, আমাদের ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিনারিওতে ভীষণভাবে চর্চিত, বারবার বলা হয়। আমি কেন বলছি, আমার বিদেশি মাধ্যম নিয়ে বিষয় নয়, আমার নিজের মাটিটা যদি পোক্ত হয়, নিজের মাটিটা যদি শক্ত হয়, তার উপর দাঁড়িয়ে আমি আরো একটু বিপদ এগোতে পারি। বারবার একটা কথা বলা হয় পার্টি ইন পাওয়ার, ভীষণ চর্চিত। অন্তত লাস্ট 10-11 বছর ধরে এই শব্দটা পশ্চিমবাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষে প্রায় প্রত্যেকটা রাজ্যে ভীষণভাবে বারবার উঠে গেছে পার্টি ইন পাওয়ার। এটা কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করতে হয়। সারা পৃথিবীতে শাসকের রং একটাই, যেই আসুক না কেন, যেভাবেই আসুক না কেন, শাসকের রং একটাই। আমার মনে হয় এই কথাটা কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না।
চেয়ারে আসার পর কালকের শোষিত আজকে শাসক হয়েছে। তারা একটা ভয়ঙ্কর বোধহয় দ্বন্দ্বের সম্মুখীন, কারণ আমরা বিপ্লব দেখিনি, কিন্তু আমরা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন দেখেছি, সেটা পশ্চিমবাংলায়, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। আমরা খানিকটা মূল্যবোধ দেখেছি এবং মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করছি। আমাদের প্রজন্ম বোধহয় ভীষণভাবেই দোলা চলে, যাদের হাত ধরে নতুন তরুণ প্রজন্ম উঠে আসবে তাদেরকে যথাযথ বোধ জন্ম দেওয়ার একটা দায়িত্ব আমাদের যেমন থেকে যায়, সেই দায়িত্ব কি করে পালন করব আমরা, সে আলোচনা আমরা বারবার যখন আমি দেখেছি, আজকেও যখন খেতে খেতে অতনুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, এবং আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে এই কথা ভাবি। আমার আজকের এই আলোচনায় প্রত্যেকেই আমাদের বোধের কথা বলবো, আলোচনা করব, আদান প্রদান করব, কারণ এখন আদান প্রদানেরই বড় বেশি সময় কিছু বলার থেকে আমার মনে হয়, কারণ ডায়ালগ ওপেন হওয়াটা খুব জরুরি। আজকে সঞ্জয়বাবু অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে যে কথাগুলো বলেছেন, আমি তাকে সমর্থন করি যে থিয়েটার কর্মীর কাজ, যে কোনো সংস্কৃতি কর্মীর কাজই হলো সত্যটাকে বলা, সত্যের পক্ষে লড়াই করা। সংস্কৃতি ইংরেজিতে আমরা যাকে কালচার বলে থাকি, কালচার তো অনেক রকমেরই হয়। আমার কথাগুলো শুনতে শুনতে মানে ভাবছিলাম যে ধরুন আমরা কখনো কখনো বলি ব্লাড কালচার করতে যাব, তার মানে রক্তত্ব সংস্কৃতি হয় না, কিন্তু মানে বিশ্লেষণ করতে যাব, রক্তটায় কি কি গুণ, কি কি বদগুণ তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে, পরে এক মানে শতাংশ আমি ছাড়বো না, সেই জমিদারি প্রথাই কিন্তু আবার সংস্কৃতিকেও লালন পালন করছে। কাজেই এই প্রথাটা আমরা কিন্তু খুবই ছেড়ে আসিনি। জমিদারি প্রথা থেকে রাজ যখন এলো, রাজ পরিবার, আমরা যদি উত্তরবঙ্গের এই যে পরিকাঠামোয় দেখি, রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তরবঙ্গে কাশিমবাজার রাজবাড়িতে প্রথম থিয়েটারের নাট্যশালা তৈরি হয়। কাশিমবাজার রাজবাড়িতে তৈরি হয়, মানে সেটাই পশ্চিমবাংলার সম্ভবত প্রথম নাট্যশালা, প্রাচীন নাট্যশালা। আমরা ইতিহাসে এটাকে মানে ঠিকভাবে সংরক্ষণ করিনি, তাই হয়তো অনেকেই জানি না, কিন্তু কখনো গেলে এখনো দেখতে পাবেন যে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদে কাশিমবাজার রাজবাড়িতে সেই নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল এবং সেটার নিয়ম। After the first session of the drama festival on 24th March, the second session was also again drama. On this day, drama of Coach Bihar district were mainly performed. Two plays were presented in this evening. First play was Ojante, presented by Anubhav Natyagoshti, written by Sriparno Dotto, directed by Dr. Ashok Brahmo. তুমি আমার মা বাবাকে চেনো না, ওটা ভীষণ ইগোয়েস্টিক। তুমি এসব দিয়ে একদম ভেবো না, আমি তোমার মা বাবার সাথে কথা বলবো। এইভাবে মানে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এইভাবে? ট্রান্সফার নেব না, প্রমোশন নেব না, সারাটা জীবন একই পোস্ট হোল্ড করে থাকবো, কোনোদিন দেশের বাইরে কোনো প্রজেক্টে যাব না, এইভাবে, বুঝতে পেরেছো? After the play, the wreath and the memento of festival was handed over to the director of the play by Mr. Gaur Bosch, the honorable member of Thealight. And the second play, Devolina Biswas, solo acting Ravindra Rachanaboli o Pora Antarbas, presented by Coach Bihar Mritika. কিন্তু আমার সহপাঠীরা প্রতিটা দিন স্যারের প্রেমে পড়তে। স্যার এসে একেবারে ক্লাসে শেষ থেকে শুরু করতেন।
After the play, the wreath and the memento of festival was handed over to Devolina Vishwas by Mrs. Paramita Das, Honorable Member of Thealight. "25th March, the third evening of Drama Festival. The first play of this evening was Dewan Gajir Kissa, directed by Mr. Devabrata Acharya, a timeless production of Kuch Bihar Compass Theatre Group. After the play, the wreath and the memento of festival was handed over to Compass Kuch Bihar by Mr. Utpal Rajak, Honorable Member of Thealight. And the second play was Dada Didir Kissa, presented by Dum Dum Achik Theatre Group, written by Pulak Ray, directed by Atanu Sarkar. After the play, the wreath and the memento was handed over to Dum Dum Achik by Mrs. Ruma Rajak, Honorable Member of Thealight. "26th March, the fourth day of this festival. There were two plays also that day. The first play was Chaitirater Priyo, presented by Christie Theatre Group of Kacharapara, North 24 Parganas, written and directed by Sudipta Datta. বাড়ি বানাবো কটা বাড়ি বাড়ি ওই মাঠের পাশে ছোট্ট একটা বাড়ি মানে কি ওখানে চলে যাবো তোমার একবার বাদে আসবো আরে বাবা বলছি সঙ্গে চামি 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 বলছি ওখানে কাজ হয়ে গেল তোর বাড়ি হিলে হয়ে যাবে তাহলে ভালো কথা কি মাথা ঢুকছে না এগাটা লিস্টটা নিয়ে আসবি তো ও দাদা আমার ভাই ভাই জানাতে হবে রেডি করে দাদা Set in the current context of West Bengal, in the terms of political and social situation, the play was appreciated by the audience. Not only it, but also this play added one of the feathers to the crown of this drama festival. After the play, the wreath and the memento of festival was handed over to Mr. Manoj Prasad, the president of Christie Theatre Group, by Mr. Sukumar Das, Honorable Member of Thealight. After the first play, for some times, the auditorium was covered with musical environment. Theatre songs were presented by Subhashish Pal and Samson Mathur Chakraborty. The
audience got a taste of different birds, of different branches, of different trees of drama. The second and the last play of the fourth day of festival was Potul Babu Film Star, based on Oscar laureate Bengali filmmaker Satyajit Ray's story, dramatized by Gautam Haldar and presented by Guillotine Theatre Group of Mathabhanga. বলছি উনি কি বলে গেলেন? বিয়ে ফিমেল পার্ট করতো আমাদের চিজু। ফিমেল পার্ট, রসিক লোক, ফিমেল পার্ট। আচ্ছা মশাই, এই লোকটা কি বলে? উনি আশ্চর্য, আপনি তাও জানেন না? বলেন মল্লিক, ডিরেক্টর, পরপর 3 খানা ছবি। শুভ, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। এই স্যার, আপনি বন্ধু সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমলোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে। থিয়েটারের সংলাপ হলো মা সরস্বতী, তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে নেই। কিন্তু একটা মাত্র শব্দ, একটা মাত্র শব্দ। বাড়িতে রবিবার সকালে সেবা সঙ্গীত হয়। After this play, the wreath and the memento of festival was handed over to Mr. Narayan Shaha, the director of Guillotine Theatre Group, by Mr. Salokya Das, a youth member of new generation of Thealight. "27th March, the 5th and last day of 13th Thealight Drama Festival. 27th March, the day is known as World Theatre Day. This day is a special day for all the theatre lovers and theatre artists of the world. Theatre birthday. Actually, birthday may be an exaggeration at first, but as every industry has a special day, on March 27, people associated with theatre, people from different parts of the world celebrate this day in their own way. One of the highlights of this theatre festival on the morning was a Padayatra, walk for theatre. Apart from the groups participating in this theatre festival, students of several local schools also participated in this march. The students of Mathabhanga High School, Mathabhanga Vivekananda Vidyamandir, friends and artists
of guillotine and theolight, as well as countless theater lover people participated in this march. In the afternoon, in a very chatty mood, there was a thoughtful discussion about the importance of this World Theatre Day with the artists' friends of different theatre groups in the auditorium of Matavanga Nazrul Sadan. Atanu Sarkar, Secretary of Theolight, presided over the discussion. In that meeting, the message of World Theatre Day was read out by Shampa Das Sarkar, the Honorable Member of Theolight. The last play of the evening and of the entire festival was Theolight's newest play, Chua Chandan, written by Rakesh Ghosh and directed by Atanu Sarkar, based on famous Bengali writer Sharadindu Bandyopadhyay's historical short story. বাঁচাতে পারবে না। এতদিন আমি তোমাদের এমনি এমনি পুষে এসেছি। কিন্তু সেদিন তো চাটুর্যে মশাই বউকে সত্যি করতে বলেছিলেন আপনি। চুপ করো। বলেছিলেন তো সম্পত্তির লোভ। তারপরে যে বউটা হাত ছাড়বে সেটা তো ভাবিনি। তোমরা তো আগে পরামর্শ দিতে পারো। একটা কথা জেনে রাখো, দেশের আইন যখন খুশি যেমন খুশি তৈরি করবো আমি ভাঙবো আর তাতে মিলনেনা গগনামিব কলয়তি মলয় সমীরম। গোবিন্দপুর যা কিছু শীতল কন্দন মলয় বাতাস চন্দ্রকিরণ কিছুই আর শিরাধিকার সহ্য হচ্ছে না। বসতি বনে বনমালী পীন পায়ধর পরিসর মর্দন চঞ্চল করয়ুগশালী। মলয় সমীরে যমুনা তীরে কদম বনে বনমালী আছেন দাঁড়ায়ে দুহাত বাড়ায়ে। After the end of the performance, the guest artists of this production were greeted by giving them festival mementos. Not only that, the backstage technical assistants were also honored with mementos. মিলেছি মোরা মিলেছি মোরা মিলবো মোরা একসাথে হাতে হাতে রেখে প্রত্যয়ী। During these 5 days, the auditorium of Nazrul Sadan of Matavanga and Shankar Dattagupta stage was full to the brim. The arena of the theatre festival was filled with a large number of visitors for 5 days. Theolight gratefully remembers their friendship and salutes those who extended their hands to make this festival colorful and whose support and patronage made the 13th Thealight Drama Festival a success. Matavanga Guillotine, Matavanga Municipality, Polish Administration of Matavanga, those who provided equipments and lighting for these 5 days, advertisers, and above all, Ministry of Culture, Government of India. কত স্বপ্নের জাল বুনে দিনের প্রহর গুনে গুনে
হাসি অভিমান ভুলে উঠেছি উঠছি দুলে, কত কত স্বপ্নের জাল বুনে